Right, good morning, all of you. Today we are going to discuss revision paper 3, second paper, right? Third revision paper, uh, B part, right? So before starting that B part, I'm going to clarify few MCQ. Student were struggle in last week, right? So what are those MCQs? Actually, I decided to explain those MCQ with theory part, right? So first one is minimum efficient scale, right? Minimum efficient scale. What is minimum efficient scale? ඒක ළමයි don't take the meaning of the topic, right? මෙතන අර topic එකයි meaning එකයි දෙකක්, right? Minimum efficient scale is the maximum efficient minimum quantity, or what is the minimum quantity that can be produced with minimum efficient, right? What is the minimum quantity that can be produced with maximum efficient, right? Write down this part, this explanation, right? Before because I think in last week I explained this to you with the idea of topic. Don't take the idea of topic, just what is the minimum efficient scale. It is the minimum quantity, that's why it represents minimum quantity that can be, or which can be produced with maximum efficiency, right? Maximum efficiency. So here, right here, minimum mean this minimum, right? Minimum quantity level. Minimum represent the minimum quantity level, not the minimum efficiency, right? And better to put a comma. Efficient scale mean the quantity which produce maximum efficiency. So that is the idea of minimum efficient scale, right? So here we'll see what is the explanation, right? First one, there are a few key points that you need to identify. The minimum efficient scale, we call it MES, right? MES is the balance point at which a company can produce goods at competitive price, right? Here there's another definition, and here the second definition, right? The minimum efficient is the balance point which company can produce goods at a comparative price, right? That's a comparative price. Next one, achieving minimum efficient scale in long run average cost minimum point, right? Achieving MES is the minimize the long run average total cost. That's why we call minimum, because minimize long run average total cost, and it is the minimum quantity that should be produced at maximum efficient or maximum efficiency. හරිද? මේක ළමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතන minimum කියලා කියන්නේ minimum quantity එක. නැත්තම් minimum average cost එක දෙන quantity එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ, නැත්තම් minimum efficiency එක නෙමෙයි. right? මෙතනදී efficiency එක maximum,
How the efficiency is maximized. Right. Next one. The MES point is the point of on a company's long run average cost curve where economies of scale have been exhausted. What is the point of, what is the meaning of that point? Long run average cost curve where economies of scale have been exhausted. That means economies of scale is maximized, right? Economies of scale is maximized at that point. So we have some points to remember, right? First one, minimize long run average total cost. Minimize long run average total cost. And the second one, economies of scale. At this point, at the specific point, the economies of scale have been exhausted. That means maximized, right? Utilized to fully or fully utilized. That's the meaning of exhausted in here, right? And constant returns to scale have begun. And constant returns to scale පටන් ගන්න තැන නැත්තම් economies of scale, increasing economies of scale වැඩිම තැන, right? Economies of scale පටන් ගන්න තැන නැත්තම් constant returns to scale economies of scale ඉවර වෙන තැන නැත්තම් constant returns to scale පටන් ගන්න තැන. ඒ කියන්නේ කොතනද ළමයි? මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ. මෙතනදී තමයි constant returns to scale පටන් ගන්නෙ. මේක පටන් ගන්නෙ මෙතන. Economies of scale ඉවර වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. And the point is here. The point is here. Right? So I'll explain with the I'll explain it graphically later. Now just the thing, right? 1 minute. Right, and this MES can be changed. How the main minimum efficient scale එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක හැමදාම එක වගේ තියෙන්නේ නැහැ. මොකද many factors go into the MES and each can change with the time, right? Forcing a re-evaluation of overall cost. The overall cost can be changed, right? මේක හැමදාම එක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. That's all. So here I'll clarify this again because this is a part which confuse students and all, and also teachers, right? So here, what is the minimum efficient scale? It is the minimum quantity which can be produced with maximum efficiency. Minimum quantity that can be produced with maximum efficiency. Again, efficiency එක maximize වෙන අඩුම quantity එක. මොන අවස්ථාවේදීද මොන quantity එකේදීද efficiency එක maximize වෙන්න පටන් ගන්න. හරිද? Right. එතකොට it is the balance point which company can produce goods at a competitive price. Achieving MES, long run average cost can be minimized. Here it minimize the long run average total cost. That is one characteristic. And the second one, it is the point on a company's long run average cost curve where economies of scale have been exhausted. Economies of scale exhausted. That means maximize. And constant returns have begun. Right? Constant returns පටන් ගන්න තැන. Right? And also it can be changed with the time. Right? අපි බලමු graphically කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. හරිද? In economies of scale, in economies, the MES is the lowest production point and
lowest production point that will be minimize the long run average cost. මෙතනදී minimize වෙන්නේ මොකද්ද? long run average cost එකයි ඒ වගේම quantity එකයි. ඒ කියන්නේ minimum වෙන්නේ මෙතන අපි ගන්නේ maximum efficiency එකක් ගන්න පුළුවන් minimum quantity. ඒ කියන්නේ lowest production point කියලා කියන්නේ. right? ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී long run average cost එකත් minimize වෙනවා. හරිද? right. Long run average total cost, not long run average cost represent the average cost per unit of output over the long run. But remember, all inputs are variable. In long run, we know that all inputs are variable because fixed input consists in short run. MES allows a company to achieve the lowest cost per unit until constant returns to scale begin. It is the point lowest cost per unit until constant returns to scale begin, right? So here, what is the point? As you can see, I think, yes, you can see the graph, but not the points here. This point, it is the point where economies of scale end up and constant returns to scale starts, right? So here at this point, this would be the minimum efficient scale, right? This is the minimum efficient scale. Right? So here constant returns to scale. Up to this point, the efficiency is same, right? But here, this is the very specific point. This is the lowest point that can be minimize the long run average cost and the quantity which can be produced, right? මෙතන තමයි අඩුම quantity එක ළමයි අපිට produce කරන්න පුළුවන් අඩුම quantity එක එන්නේ මෙතන, right? මෙතනින් එහාටත් minimum efficiency එක තියෙනවා. එතකොට minimum efficiency එක පටන් ගන්න හරියට මෙන්න මෙතන ඉවර වෙනවා මෙන්න මෙතනින්. constant returns to scale ඉවර වෙන තැනින් මෙතන ඉවර වෙනවා. එතකොට ඔයාගෙන් අහුවොත් minimum efficient scale එක මොකක්ද කියලා. එතකොට minimum efficient scale එක වෙන්නේ මෙන්න මේ gap එක. හරිද? මේ gap එක තනි අගයක් විදියට ඒක ඇහුවොත් මෙන්න මේ starting point එක. right? මේ starting point එක තමයි තනි අගයක් විදියට ගත්තොත්. ඇයි එතනදී තමයි efficiency එක maximize වෙන lowest quantity එක පටන් ගන්න. හරිද? එතකොට Q1 is the minimum efficient scale. Right? So that's the point, that's the theory about minimum efficient scale. And we'll go to the question. Now, before that, internal economy, I'll explain you what is the internal economies of scale and external economies of scale. Right? Internal economies of scale mean company can achieve internal economies of scale by generating internal factors, right? Internal economies of scale එන්නේ internal factors නැත්නම් business එක ඇතුලේ තියෙන factors නිසා, right? Companies can achieve internal economies of scale by making improvements internally, right? Internally. Ford company improved, that's the example, right? Here, example. Alamai, this note, I think this note is not in your paper, no? So it is obviously, this is a theory part, no? So you can write down all the things that I explained today because there's no any PDF or nothing. Anyway, I'll send you a PDF later, but please note it down as in your short notebook, right? Anyway, Ford company improved production capability
or capacity by implementing a moving assembly line. Moving assembly line එක කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? assembly line එකක් හදනවා කියන්නේ they can afford what? Labor specialization, right? And labor division of labor, right? This will enhance the division of labor. Assembly line එකක් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ඔය companies ඔය car manufacturing කරන companies එක එක machines හදන companies assembly line එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ assembly line එකේ labours ලා replace කරලා තියෙනවා. එතන ඇත්තටම කිව්වොත් labours ලා හෙට මෙහෙට යන්නේ නැහැ. labours ලා ඉන්නේ එක තැනක. ඒ product එක තමයි line එක දිගේ එහාට යන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක ඇති නැත්නම් ඒක හදිස්සියවත් දන්නේ නැත්නම් assembly line කියලා YouTube එකේ ගහන්න. ඒකේ නැත්නම් car manufacturing assembly line කියලා ගහුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ labours ලා ඉන්නවා මෙහෙම. ඔන්න වාහනේ එනවා. මම මගේ part එක මං හිතන්නකෝ මම වාහනේ දොර හයි කරනවා කියලා. ඔන්න මම දොර තිබ්බා. ඇන ටික හයි කළා. එහෙමම එහා පැත්තට යනවා. මම මේ පැත්තේ දොර හයි කරනවා. එහා පැත්තේ කෙනෙක් අනිත් පැත්තේ දොර හයි කරනවා. ඒ දෙකම ෆිට වුණාම ඔන්න යනවා එහා පැත්තට. අපි හිතමු පේන්ට් එකට යන්නේ ඊට පස්සේ. right? අන්න එහෙම assembly line එකක්. එතකොට assembly line එකකට ගියාම specialization and labor division can be implemented. right? Specialization and labor division can be implemented, which enhance the labor specialization. Right here, assembly line which enhance the labor specialization. Now, external economies of scale. අරක example එකක් විතරයි. හොඳේ තව මේ වගේ examples 3-4ක් මම අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු internally ඒගොල්ලෝ මොකද්ද managers ලව empower කරනවා knowledge එකෙන් ඒගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ training and development දෙනවා. ඊට පස්සේ purchasing වල economies of scale අපි තුන් bulk purchase කරනවා. ඊට පස්සේ administration එක effective and efficient කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ මේ internal economies of scale ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. internally generate නම් අපි ඒක කියනවා internal economies of scale. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට company එකේ ඒක company එකට මේ අපි කියන්නේ strength එකක් නා SWOT analysis එකේ strength ඒ පැත්තෙන් develop වෙනවා නම් අපි කියන්නේ internal economies of scale. right? ඒ කියන්නේ scale එක වැඩි වෙන්න තියෙන internal generate වෙන advantage. ඒ වගේම තියෙනවා scale එක වැඩි වෙද්දී externally generate වෙන advantage. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක මේ අපිට company එකටම කියලා නෙමෙයි industry එක පැත්තෙන්. හරිද? industry එක පැත්තෙන් මොනවා හරි අලුත් advantage එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? අපි බලමු. What is external economies of scale? Companies can also experience external economies of scale, which is when an outside force of improvements, right? The scale of entire industry, it represents the entire industry, improvement of the scale of entire industry. අදාළ කම්පැනි එකට විතරක් නෙමෙයි හැම ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැම කම්පැනි එකකටම ඉම්පැක්ට් වෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා external economies of scale. like tax break එකක් දෙනවා. හරිද? අපි හිතමු export කරන companies වලට initial years ටිකේ tax break එකක් දෙනවා. ඒතකොට හැම initiate කරන හැම company එකටම ඒක අදාළ වෙනවා. නැත්නම් අපි හිතමු large scale export කරන company එකකට ටික කාලයක් tax free period එකක් දෙනවා. නැත්නම් අපි හිතමු entire මේ මොනවා හරි transport පැත්තේ තියෙන company එකක් නම් distribution network එකක company එකක් නම් අපි හිතමු මොනවා හරි අලුතෙන් distribution railway distribution එකක් අලුතෙන් implement කරනවා. right? ඒ වගේ නැත්නම් අපි හිතමු distribution cost එක අඩු වෙන්න මොනවා හරි වැඩක් කරනවා. right? ඒ වගේ externally impact වෙන දෙයක් නම් අපි කියනවා ඒකට external economies of scale. For example, the government might pass a tax break for companies that purchase new equipment. New equipment purchase කළොත් අන්න tax break එකක් දෙනවා. Benefiting all companies within the industry, right? So it will affect to all the companies, right? So what is the
question, right? Here's the question that we discussed previously, but here I need you to listen this question again because there was an error in last time, right? We'll see. Minimum efficient scale of point occurs where first one, average total cost is at minimum. ATC at minimum. මෙතන කියලා නෑ හැබැයි long run ද short run ද කියලා නෑ. ඒ හින්දා අපිට හරියටම එකක් identify කරන්න බෑ. ඒ හින්දා පළවෙනි එක අපිට answer එක ගන්න බෑ. මොකද long run average cost එක තමයි minimize වෙන්නේ. නිකන් average cost කිව්වට අපි දන්නේ නෑ මොකද්ද මෙයා කතා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ diseconomies of scale are at maximum. නෑ. අපි දන්නවා දැන් minimum efficient scale එක කියන්නේ efficiency එක minimize වෙන තැන නෙමෙයි. minimum average minimum long run LRAC එක තියෙන minimum quantity එක. minimum long run average cost එක තියෙන minimum නැත්නම් lowest quantity එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ economies of scale මෙන්න මේ U shape එකටනේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. right? constant returns to scale පටන් ගන්න තැන. ඊළඟ තුන්වෙනි එක external economies of scale are zero නෑ. මෙතන external economies of scale ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ, just the economies of scale. internal external ද කියලා බෙදන්නේ නෑ. total cost is falling. total cost is falling කියලා අපිට හරියටම ගන්න බෑ. මොකද fall වෙන area එක මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවනේ. right? එතකොට හරියටම තැනක් බෑ. මෙන්න මෙතනම වෙන්න ඕනේ. right? economies of scale at its maximum is at maximum. Right? That's the point, right? That is the answer that we need to identify. In this point, actually, economies of scale are at maximum point, right? Economies of scale are at maximum, and where the constant return to scale began, right? So that's the answer. Oh, this is not the answer, right? Economies of scale at its maximum. This is the answer, right? So forget about the previous answer, right? Next one. What's the next one? As the required reserve ratio is decreased, what happened to the money multiplier? Right? මේකත් last week එකේ පොඩ්ඩක් මම කිව්වා මේක මම හරියටම බලලා කියන්නම් කියලා. මොකද ඒකට හේතුව අපි දන්නවා what happened to the required reserve ratio is decreased when what happened to the money multiplier when required reserve ratio decreased, right? අපි දන්නවා ළමයි required reserve ratio, that's a kind of a statutory ratio එක නේද? statutory requirement එක. ඒකට ඒක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ළමයි ඒක අඩු වුණා කියලා ඇත්තටම base money වලට impact එකක් නැහැ. right? ඒකෙන් base money වලට impact එකක් නැහැ. ඒ හේතුව base money වල තියෙන්නේ base money වල තියෙන්නේ H වල තියෙන්නේ required reservation. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම දන්නවා මේ required reservation එක නැත්නම් statutory reservation එක SR එක ඒක බැංකුව කොහොමද තියන් ඉන්න බැංකුවේ සහ ඒ කියන්නේ commercial banks වල සහ central bank එකේ right දෙකේම ඇත්තටම තියෙන සල්ලි තොගය right සල්ලි මේ ඩොලර් වලින් මම දාන්නේ නැත්නම් මම කිලිම රුපියල් වලින් දානවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ right ඇත්තටම required reservation නැත්නම් statutory reservation කියන්නේ සල්ලි තොගය කාගේද ඒක
ඒක ownership එක තියෙන්නේ commercial banks වලට. එතකොට ඒක තියෙන්නේ commercial banks වලයි CBSL එකේ deposit විදියටයි. right? ඔය සල්ලි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේ required reservation ratio එක අඩු වුණාට. හරිද? SRR එක අඩු වුණාට මෙතන තියෙන ඇත්තටම පවතින සල්ලි ප්‍රමාණයට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. money creation එකට තමයි impact එක වෙන්නේ. right? එතකොට SRR එක අඩු වෙනවා කියන්නේ SRR අඩු වෙනවා කියන්නේ නැත්නම් required reserve ratio එක අඩු වෙනවා කියන්නේ base money වලට impact එකක් නැහැ. base money වලට impact එකක් නැහැ. impact එක 0. ඇයි ඒ? ළමයි මම කිව්වේ මේ තියෙන්නේ commercial bank එකට අයිති commercial bank එකේ සහ central bank එකේ තියෙන ඇත්ත සල්ලි තොගය. ඒතකොට ඒ සල්ලි තොගය වෙනස් වෙන්න විදියක් නැහැ මේ SRR එක වෙනස් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සල්ලි විදියට කොච්චරක් තියෙනවද? It cannot be changed when SRR change. It can impact to money creation. money creation එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි? දැන් excess reserves වැඩි නිසා අපිට මේ credit create කරන්න පුළුවන්. money supply එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. loan දෙන්න පුළුවන්. හරිද? අන්න excess reserves වැඩි නිසා දැන් money creation එක මොකද වෙන්නේ? money creation වැඩි වෙනවා. ඇයි? loan demand deposits වැඩි වෙන නිසා. එහෙනම් මේකෙන් මොකද්ද ළමයි වෙන්නේ? money supply එක වැඩි වෙනවා. money supply එක වැඩි වුණාම දැන් අපි දන්නවා එතකොට lazy මොකටද? එතකොට අපි දන්නවා ඒ කියන්නේ lazy කියන්නේ මේ මුළු aggregate supply aggregate demand එක වැඩි කරන lazy. money supply එක වැඩි වුණා. right? අන්න ඒකයි වෙන impact එක. right? එහෙනම් ඔයාලා මතක තියාගන්න when SRR change it does not affect to the base money. base money ඇත්තටම තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. but it can create more demand deposit through lending. right? So write down this one. right? So here when money creation increase, money supply also increase. Now how to calculate money multiplier? Money multiplier equal money supply divided by H, base money. Base money is constant. This is not changing. So here money supply is increasing. So what happened to the money multiplier? K also increase. So now you can see what happened to the money multiplier when required reserve ratio decreased. When required reserve ratio decreased, money supply will increase and money multiplier would be decreased. Right? So money multiplier also increased. Right? Money multiplier also increased because here numerator will be increased. Right? Because here H, nothing happened to H because as I told you, it does not impact. Required reserve ratio is not impact to total reservations of the banking system. Right? So this is the answer. So money multiplier would be increased and the answer would be, right? I'll erase this. If you want, you can write down before I erase. Right? So here could either increase or decrease, increase, remain the same, and decrease by the amount of in reserve ratio. No. So the answer is increase. Right? Answer is increase. That was the 17th question that we studied last week. Right? Next one. What is the least likely feature of globalization? Right? In here, this is kind of
Actually, we cannot take exact answer, but anyway, we can guess the answer, right? So least likely feature mean ඒ කියන්නේ globalization එක නිසා අඩුම impact එකක් තියෙන්නේ මොකටද? right අඩුම impact එක integration of trade එකට නෑනේ. integration of trade එකට ඇත්තටම ලොකු impact එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක නෙමෙයි. international capital flows ඒකටත් ලොකු impact එකක් තියෙනවා. capital flows එනවා globalization නිසා. right the spread of multinational companies යන්නේ මේ spread වෙන්නෙත් ඇයි globalization නිසා. හරිද? ඔන්න ඔය අන්තිම දෙකේ තමයි දැන් අපිට ඩවුට් එක තියෙන්නේ. අඩුම ඉම්පැක්ට් එක මොකටද තියෙන්නේ? එකක් diffusion of technology ද නැත්නම් unrestricted movement of labor ද? diffusion of technology කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේට ගොඩක් ඉම්පැක්ට් වෙලා තියෙනවා මේක නිසා. ඇත්තටම ඒකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් වලට ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නේ. right? දැන් ඇත්තටම මේ මෙතනදී වුණත් අපි ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් යූස් කරගෙන අනිත් ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි කන්ටැක්ට් නොවි ස්මාර්ට් ඩිවයිසස් through තමයි මේ ක්ලාසස් එකම කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ අපි සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවා, YouTube බලනවා. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සෝෂල් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි සොසයිටි එකත් එක්ක ගැටෙන තැන පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා diffusion of technology කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක අපිව grab කරගෙන ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒකත් වෙනවා unrestricted movement of labor. unrestricted movement of labor කියලා කියන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ කිසිම legal requirement එකක් නැතුව නැත්නම් restriction එකක් නැතුව ඕන රටකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඒකේ පොඩි ඩවුට් එකක් තියෙනවා නේද? දැන් අපිට උමනාව තිබ්බට වෙන රටක ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරන්න ඒක එච්චර ලේසි නෑ. හිතන තරම් ලේසි නෑ. දැන් මේ දවස්වල ගොඩාක් අය මයිග්‍රේට් කරනවා තමයි. right? ඒ වුණාට හැමෝටම කරන්න ඒකට chance එක නෑ. ඒකට requirements ඕනේ. ඒකට ලොකු කාලයක් එයාට බලන් ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේ කේස් එකක් තියෙන නිසා මම හිතනවා ආන්සර් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ fourth one එක කියලා. මම හිතනවා මේ ඇත්තටම ඒක තමයි ආන්සර් එක. right? ඒ හින්දා ඒක මාක් කරගන්න. mark the answer unrestricted movement of labor. ඒක තමයි least impact එක තියෙන්නේ. right? අනිත් ඒවා ලොකු impact එකක් තියෙනවා globalization එක. right? ඊළඟ එක. answer for the following questions. right? දැන් තමයි අපි second paper එකට එන්නේ. මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ කලින් ගිය සතියේ ප්‍රශ්නවල doubt තිබ්බ තැන්. right? first one. What are the economic consequences of inflation? What are the economic consequences? එතකොට මෙතන consequences කිව්වම මෙතන ඔයාට ඕනනම් මේ positive negative දෙකම ලියන්න පුළුවන්. ඒවට inflation එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට positive fact එකක් කියලා එකක් නැහැ. negative impact තමයි තියෙන්නේ. right? එතන මොකද්ද පළවෙනි එක? ඒක uncertainty එකක් ඇති කරනවා නේද economy එකට. right? ඒ කියන්නේ investors ලට හරියට investment decision එකක් ගන්න විදියක් නැහැ මේ කේස් එක නිසා. මොකද inflation එක නිසා. සමහර ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ prices වැඩි වෙවි යන. ඒකට market එක collapse වෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් share market එකට මොනවා වෙයිද අපිට ඉස්සරහ predict කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අනේ ඒ නිසා investors ලගේ confidence එක අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ real asset වල invest කරනවා business වල නැතුව. හරිද? ඔන්න ඕකයි වෙන්නේ. හරිද? create uncertainty and lower investment, lower the confidence of investors. right? දැන් මේ දවස්වල අලුත් business එකක් පටන් ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම පොඩි doubt එකක් වෙලා තියෙනවා businessman ලට. ඊට වඩා හොඳයි investment එකක්. ඒ කියන්නේ මේ real asset එකක් purchase කරලා ඒක තියන් ඉන්නවා. ඇයි prices වැඩි වෙනවා කියලා දන්නවනේ. එතකොට inflation එකකදී prices වැඩි වෙන නිසා ඒගොල්ලෝ real asset purchase කරලා ඒවා investment දාලා තියන් ඉන්නවා. වෙන investments වලට යන්නේ නැහැ. right? ඊළඟ එක lower the growth and create economic instability. ඔව්. අර වගේ real asset වල විතරක් investment කරන නිසා අලුත් දෙයක් එන්නේ නැහැ. value added දෙයක් produce වෙන්නේ නැහැ. අනේ නිසා economic growth එක අඩු වෙලා
economic instability එකක් ඇති වෙනවා. right? economy එක fluctuate වෙනවා මේ දවස්වල වගේ. right? ඊට පස්සේ reduce international competitiveness. අපේ ඇතුලේ inflation එක වැඩි වෙද්දී ඇතුලේ cost of production එක වැඩි. අපේ production cost එක දැන් වෙනදට වඩා වැඩි. ඇයි? raw material price එක වැඩි වෙලා තියෙන නිසා. raw material price එක වැඩි වුණාම cost of production එක වැඩි. එතකොට අපේ prices නුත් අපිට වැඩි කරන්න වෙනවා. නැත්තම් loss නේ. අපේ prices නුත් වැඩි කරන්න වෙනවා. international competitiveness එක. අපේ price එක වැඩි වුණාම බංග්ලාදේශ වල නේපාල් වල බඩු ඉක්මනට යනවා. ඇයි? අපේ බඩු යන්නේ නැහැ. හේතුව because the right, because our cost of production is higher since price also more than other competitive countries, right? Due to that, reduce the international competitiveness as well. Next one, if wage remain unchanged, right? Salaries එහෙම වෙනස් වුණේ නැත්නම් the real income would be decreased. Real income එක අඩු වෙනවා. ඇයි? real income කියලා අපි ගන්නෙ මොකද්ද? real income equal nominal income divide by price level නැත්නම් price index. එතකොට inflation එකකදී මේක වැඩි වෙනවනේ. denominator එක වැඩි වෙද්දී numerator එක එහෙමම තියෙනවා. මේ answer එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ real income එක අඩු වෙනවා. හරිද? next one, shoe leather and menu cost. shoe leather කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඇත්තටම අඩුවට good එකක් හොයාගන්න නම් ගොඩාක් ඇවිදින්න වෙනවා. ඇවිදින්න කියන්නේ ඇත්තටම මහන්සි වෙන්න වෙනවා. දැන් ඉතින් online shopping තියෙන හින්දා අපිට ඇවිදින්න උවමනාවක් නැහැ. right? shoe leather cost එක කියන්නේ අපිට good එකක් ගන්න තැන් වලට ගිහිල්ලා නැත්තම් තැන් වලට call දීලා මේ ගානට තියනවාද මේක අඩු ගානට ගන්න පුළුවන්ද negotiate කරන්න වෙනවා ගොඩක්. අන්න ඒකට අපි කියනවා shoe leather cost එක. right? negotiation cost එක නැත්නම් ඒකත් opportunity cost එකක්. ඇයි? අපිට ටක් ගාලා කඩේට ගියා බඩුව ගත්තා ගෙද වෙන්න බෑ. The process would be little bit difficult and it is more time consuming, right? That's what we call shoe leather cost. And what is the menu cost? Menu cost කියලා කියන්නේ ළමයි දවසින් දවස prices වැඩි වෙන නිසා ඒ prices වැඩි කරන්න prices change කරන්න වෙනවා දවසින් දවස. ඒකට වෙනම කාලයක් යනවා වෙනම cost එකක් සමහරවිට menu card එකක් යනවා නම් අලුත් menu card එකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේ cost එක menu cost එකකුත් ඇති වෙනවා. ඒයි prices change වෙන නිසා දවසින් දවස. ඔය ඒක ඒ දෙකම opportunity cost එකක්. right? ඊළඟ saving will decrease. savings නිකන් තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. real assets ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ price එක වැඩි වෙන assets ගත්තොත් හරි එතකොට savings අඩු වෙලා ගොඩක් වෙලාවට goods and services purchase කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒකෙන් තව දුරටත් inflation එක වැඩි වෙනවා. ඒ demand එක වැඩි වෙන නිසා goods and services වලට. creditors will end up with losses. creditors ලට පාඩුයි. ඇයි? creditors ලා කියන්නේ ණය දුන්න අයනේ. ණය දෙද්දි inflation එක අඩුයි. ආපහු ණය ලැබෙද්දි ආපහු debtors ලා ණය ගෙවද්දි inflation එක වැඩි වෙලා කලින් තිබ්බ ඒ කියන්නේ price level එක ගොඩක් වැඩි වෙලා. එතකොට එයාට කලින් වගේ purchasing power එකක් නැහැ ඒ සල්ලි වල. හරිද? ඒ ආපහු creditors ලට සල්ලි ලැබුණම ණය දෙන දවසේ තිබ්බ purchasing power එක නැහැ ණය හම්බෙද්දි. ඒකයි ඒගොල්ලෝ loss making වෙනවා කියන්නේ. right? එතකොට ඒ ටික ලියා ගන්න. right? ඊට පස්සේ number 2, what are the functions of central bank? central bank එකේ functions ಜಾති තුනක් තියෙනවා. එක තමයි main core functions. අනිත් එක supportive functions for the core function. අනිත් ඒවා general functions. හරිද? core functions, supportive functions for the core functions and general functions. අපි බලමු core functions මොනවාද කියලා. core functions වෙන්නේ ළමයි central bank එකේ objectives දෙක. right? central bank එකේ objectives දෙකම තමයි central bank එකේ core functions දෙක වෙන්නේ. මොකක්ද? first one,
maintaining economic price stability, and maintaining financial system stability. Right? So these are the core functions. And what are the preliminary functions or elementary functions or supportive functions for the core functions? First one, currency management. All right, that's it. Currency management is the supportive function for the core function, right? Because that is the currency management mean controlling the money supply, right? Controlling the money supply is a ancillary or supportive function for the core function. And next one, agency function, right? That are the general functions. Those are APF managed by Central Bank of Sri Lanka, and foreign exchange also managed by Central Bank of Sri Lanka, and public debt also managed. Central bank is the bank of bankers, right? Commercial bank වලත් අනිත් banks වලත් බැංකුව තමයි උඩම ඉන්න එක්කෙනා තමයි central bank. එතකොට එයා තමයි government එකේ bank, right? Bank of the government and bank of the bankers, right? So as the bank of the government, public debt would be managed by CBSL, Central Bank of Sri Lanka, and regional development and financial intelligence, both are, all the functions are related to central bank. So write down these all the functions which related to the central bank, right? Next one. You have been provided the following information of a hypothetical economy, all values in billion rupees, right? We'll see. Commercial bank deposit held at central bank 140. Currency held by public 200. Currency at commercial bank 160. Demand deposit held by the public at commercial banks 150. Times and saving deposits 150. Time and saving deposit at commercial bank 1500. Non-residential foreign currency deposit 150. Residential deposits at foreign currency banking unit 100. දැන් ඇත්තටම ළමයි මේ දෙක දැන් නැහැ. හරිද? මේ දෙක වෙනුවටම දැන් තියෙන්නේ PFCA and personal foreign currency accounts and BFCA, business foreign currency accounts, right? එතකොට ඒ දෙක දෙයි ඔයාලට වෙනම ඒ දෙක adjust කරලා මම හිතන්නේ ඒ දෙක adjust කරන දෙයි කියලා. අපි බලමු ඒ දෙක මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒ දෙක කොහොමද adjust කරන්න කියලා. M2B වලට අපි දැනට මේ විදිහට යමු. මොකද දැන් practically මේ දෙක අයින් වෙලා තියෙනවා. හරිද? අපි ඒ වුණාට මේ ගානට විතරක් ඒක දාලා බලමු. මම හිතන්නේ ඒක විභාගයට check කරයි කියලා. හේතුව දැන් practically නැති හින්දා ඒක check කරලා වැඩක් නැහැ. අලුතෙන් ආපු එක අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ දෙක වෙනුවට අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් PFCA, personal foreign currency accounts, and BFCA, business foreign currency account, right? ඔය දෙක adjust කරලා තමයි අපි එතකොට M2B ගන්න M2 වලට, right? M2 වලට නේද? ඔව්, right? එතකොට අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේක දැන් තියෙන විදිහට කොහොමද හදන්නේ කියලා. Commercial bank deposits held at central bank 140. All right, we'll see what are the questions. Using above information, estimate the following. First one, base money. Second one, narrow money supply. Third one, consolidated broad money supply, and narrow money multiplier. Right, we'll see. Base money. How to calculate base money? What are the components of base money? The component of base money is equal CP, currency held by public, and reservation held by commercial banks, right? Not required reservations.
all the reservations. CP plus reservations of commercial bank. So we'll see what is the commercial bank deposit held at the central bank 140. This belongs to what? Reservations CB. Reservations CB. Mega currency held by public. CP. Currency at commercial bank. Reservations of commercial bank. Demand deposit held by public at the commercial bank. DDP. Right, demand deposit held by public. අපි ඒ තුන ඇඩ්ජස්ට් කරලෙමු. එතකොට ඒකට එන්න ඕනේ මේ දෙක විතරයිනේ. CP කීයක් තිබ්බේ? ඒක නම් 140 මම මතක විදියට. reservations ಜಾති දෙකක් තිබ්බා. නෑ 140 මේක. මේක 200. $200 plus 140 plus 160 reservations. 160. Altogether, the answer would be 200, 300, 400, 500. So base money equal to 500. Base money equal to 500. Narrow money supply. Narrow money supply is equal to CP plus DDP. Currency held by public plus demand deposit held by public. Currency held by public අපි දන්නවා දැනට මේක 200. Demand deposits here 150. 200 plus 150. Altogether the answer would be 350. Right, if it is rupees million, just put the rupees million whatever the rupee value in here. Right, next one. Consolidated broad money supply M2B and narrow money multiplier KM1. අපිට narrow money multiplier හොයලා ඉමු. narrow money multiplier එක හොයන්නේ කොහොමද? It is equal M1 divided by base money. KM1 equal M1 divided by base money. M1, I think M1 is here 350 divided by base money is 500. I think there's a problem ළමයි. හරිද? මේ ගානේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ M1 is less than base money. ඒක ඇත්තටම වැඩි වෙන්න ඕනේ. අපි එතකොට demand deposits ටිකක් වැඩියෙන් දාගත්තා නම් හොඳයි. අපි demand deposits වලට 1500 දාගමුකෝ. වැඩි ලේසි එතකොට. 1500, right? Because සාමාන්‍යයෙන් ළමයි generally the money supply is greater than base money නේ. right? එතකොට අපි ඒක වෙනස් කරගත්තා දැන් demand deposits 1500 දැන් එතකොට 1700. $1,700. Right. Now, narrow money multiplier is 1700 divided by 500. The answer is equal to 1700 divided by 500, 3.2 or 3.5 again. Yes, 3.4. It is 3.4. That is the
answer for K. Right, 3.4 here. Consolidated board money supply. Then you need to find M1 මුලින්ම M2 හොයාගන්න ඕනේ කමක් නැහැ. අපි M1 හොයාලානේ තියෙන්නේ. M1 is 1700 plus times and saving deposits held by commercial banks, right? එතකොට ඒකට තව එකතු වෙනවා. එතකොට මේ දෙක ගත්තාම එනවා M2. ඒකට එකතු වෙනවා NRFC වලින් 50%, NRFC 50% නුයි RFC කියන්නේ residence foreign currency වලින් 100%. ඒකේ ඔක්කොම ඒක 100% දාන්න උමනාවක් නැහැ. ඒකේ ඔක්කොම. right. අපි බලමු M2 M1 එක අපි දන්නවනේ. M1 කීයද? 1700 plus times and saving deposit central bank. Time and saving deposit here 1500, another 1500, and now it is the value of M2 1000, 2000, 3200 plus NRFC 50%. NRFC is this one, so 50% means 75, and here 100. So here 100 and here only 50%. එතකොට 75 එන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදුවම 75 plus 100 all together 3200, 3375, 3375. That is the M2B, right? So here the answers for this one. You can write down. ළමයි හරි මම ලියාගත්තමම ලියා ගන්න තියාගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා මේ තනියෙන් practice කරන්න, right? Because as I always told, practice make perfect, not the theories or revision or whatever that you are doing, studying. Practice make perfect. So practice should be done through the papers, right? Not the theories, right? Next one. What factors determine the money demand of an economy? Money demand එක ළමයි මොන factors ද determine කරන්නේ? Mainly there are two factors නේ. මොකද්ද? අපි දන්නවා money demand එකේ මොනවාද මේවා තුනක් තියෙනවානේ, aspects තුනක්. එකක් precautionary money demand. අනිත් එක transaction motives තුනක් තියෙනවානේ. Precautionary motive, transaction motive, speculative motive. The precautionary and transaction motive are depend on income level, and speculation motive depend on interest rate. So those are the main two determinants of money demand. What are those? Income level and interest rate. Other than those two, there are another factors, institutional factors, and income level is here, and also innovations of the banking system, and what else? Economic growth, inflation, all those factors are affected. We'll see. First one, income level. There's a positive relationship between income level and money demand. What's the positive relationship mean? That means when income level increase, money demand also increase, right? Next one, interest rate. There's a negative relationship between interest rate and money demand. When interest rate increase, money demand decrease, right? Third one, in addition to above main factors, following factors also affect to the money demand. First one, price level. That means inflation level. If price level is higher, that means if economy is in hyperinflation, so we need more money to purchase goods and services. Demand for money is increased when the price of goods are increased, since the consumer has to pay more than he paid already,
Next one. Right. Innovations of the financial system. It is the impact of the technology over the keeping of money. The demand of keeping money would be decreased due to technological development. Credit card, debit card, ළඟ ATM machine තියෙනවා නම් අපිට සල්ලි අතේ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. කාඩ් එක දුන්නා මෙන්න පේ කරා. මනේ ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි. හැමදාම සල්ලි අතේ තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ATM එකක් ළඟ පාත තියෙනවා නම් දවසට ඕන් ටික ගත්තා. ඒක ඊයදන් කරා ආයි ලැබෙන සතියට ඕන් ටික පස්සේ ATM එකකින් ගන්නවා. ATM machine එක කැඩුනොත් වෙන එකකින් ගන්න. right එහෙනම් ටෙක්නොලොජිස් තියෙනවා නම් අන්න වැඩේ ලේසි මයි ඩිමාන්ඩ් එක එච්චර උමනා නැහැ. ඊළඟ real GDP. When real GDP increase, that mean income level එක වැඩි වෙනවා. So the interest money demand also increase. When real GDP increasing, the income level of household is increasing and the demand for money also increase. And institutional factors, demand for money can be affected over the different method of salary paying system. Monthly salary හම්බෙනවා නම් එයා අතේ සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර තියාගන්න ඕනේ. මොකද අද හම්බුණාට පස්සේ ආපහු හම්බෙන්නේ තව මාසෙකින්. මාසයක් පුරාවටම එයාට වියදම් ටික බලා ගන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා අතේ සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. daily නැත්නම් weekly හම්බෙනවා නම් එයා දන්නවා අදත් හම්බුණා මට හෙටත් හම්බෙනවා. weekly salary හම්බෙනවා නම් නැත්නම් daily හම්බෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? වැඩිපුර අතේ තියාගන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය ටික තියලා ඉතුරු ටික බැංකුවට දානවා. අය හෙටත් හම්බෙනවා කියලා දන්නවා. ලොකු අවදානමක් නැහැ. Right, so those are the factors. And next one, balance sheet of a banking system of a particular hypothetical economy is given below. Deposits equal to 8,000, reservations equal to 2,400, loans equal 5,600, and it would be balanced to the 8,000. Right, what would be the first question? If a statutory reserve ratio is 20%, what is the maximum amount of new loan that this banking system can provide? Banking system can provide. ඒ කියන්නේ අතන මේ අහන්නේ මොකද්ද? Money creation. Money creation. අපි බලමු money creation එක නේ. මොකද්ද money creation is equal to ළමයි banking system කියලා තියෙන හින්දා තමයි money creation ගන්නෙ නැත්තම් ගන්නෙ නෑ හොඳේ නැත්තම් new loans මම ඒකත් කියලා දෙන්න if an individual bank මම ඒක ලියන්නේ නෑ if an individual bank new loans can be granted new loans can be issued equal to excess reserves individual bank එකක් නම් කවන්නේ මම ලියන්නම් individual නම් new loans සමානයි excess reserve. Right? banking system එකක් නම් banking system එකක් නම් new loans සමානයි money creation සමානයි excess reserves into deposit multiplier. Right? එහෙනම් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ individual bank එකක්ද banking system එකක්ද? එහෙනම් මේක අපිට දැන් අදාළ නැහැ. මේක අදාළ නැහැ. individual bank එකක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහටයි යන්න ඕනේ. Then money creation would be equal to right. So here we'll take I think they have given yes statutory reserve requirement is 20%. Our statutory reserve requirement is 20%. Now how to calculate K? K equal deposit multiplier equal
1 divided by SRR, statutory reserve ratio. 1 divided by how much? 20%. 1 divided by 20% mean 1 divided by 0.0, 1 divided by 0.2, 0.2, right? 0.2, the answer is 5. So the money multiplier, sorry, deposit multiplier, not the money multiplier, because this is deposit multiplier, equal to 5. And what is the excess reserve? The required reserve ratio is 20%. Here deposits 8,000 and required reserve ratio, I'll change the color. Required reserve ratio is 20%. So deposits is 8,000, required reserve ratio is 20%, that is 800 to 20% is 1,600, right? Here required reserves is 1,600 and total reserve is 2,400. Excess reserves equal total reserves minus statutory reserves. Total reserves 2,400. Statutory reserve equal 1,600. So the answer is 800. Now excess reserves is 800 and K is 5. Right. Excess reserves is 800 and K is 5. So total money creation would be equal to 4,000. Money creation or new loan that can be granted equal to 4,000. Right? Easy, right? Easy. මතක තියාගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. මොකද්ද? This is a banking system, not an individual bank. Right? Next one. So what are they asking? Show the balance sheet of the banking system after all adjustment. ළමයි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හරිය සිම්පල් විදියක් මම කියලා දෙනවා. Banking system එකේ balance sheet එක after all adjustments. එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? ඉන්න මම පෙන්නන්න. අපි ආව ටික ලියාගමු. මෙන්න reserves තියෙනවා කීයද? 2,400. මෙන්න මේකයි මෙන්න මේක ලියාගමුකෝ. Reserves 2,400. එච්චරයි ඕනේ ළමයි. Right? After all adjustment. Show the balance sheet of the banking system after all adjustment. Right? On reservations. Reserves. And after all adjustment කියන්නේ after money creation. After money creation. Right? Reserves are 2,400 and K was 5 times. Right? 5 times නේ. අපි times වලින් ගන්නේ rupees වලින් නෙමෙයි. එතකොට ළමයි ඔයා කරන්න ඕනේ reserves into 5 times deposits දැම්ම නම් එච්චරයි. එහෙනම් reserves into 5 times K times deposits දාන්න. 2,400 into 5 deposits equal reserves into 5. Reserves 2,400 into K කියලා අපි ගමු. K into 5 12,000. And here all the deposits are 12,000. වෙන මොකුත් තියනවද ළමයි? නෑ නේද?
securities hari shares hari තියෙනවා නම් ඒවා හැමම දාන්න. securities hari shares hari ඒවා මුකුත් නැහැනේ. එහෙනම් එච්චරයි. ගිහිල්ලා අපිට නිකම්ම adjustment එක දාන්න පුළුවන්. මෙතන 12000 මෙතන 12000 එතකොට මෙතන එනවා loans equal 12,000 minus 2,400 9,600. This would be the loans. Actually no need to highlight, right? So this is the balance sheet of the banking system. Here put the balance sheet of banking system. Right? What did you do? Golden rule lega mataka tiyaganna golden rule lega. What's the golden rule? Just if you need balance sheet of banking system after money creation, just multiply the reserves by k times and take the loans value. That's it. That's the end of this question. Is there any other questions? නැත්තම් ලියා ගන්න පුළුවන්. No. We are done with the paper. Right? paper එක ඉවරයි ළමයි. අපි මම හිතන්නේ ඒකේ එක කෑල්ලයි තියෙන්නේ නැත්තේ. කොහොමයි මම හිතනවා අද කරපු කොටස පොඩි වුණාට ඔයාලගේ ඔළුවට ලොකු දෙයක් ගියා කියලා. right? මේ ටික ඔක්කොම බලන්න මේ ටික ඇත්තටම යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් ලොකු උදව්වක් වෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ මේ එක්සෑම් එක ගොඩ දා ගන්න. right? එහෙනම් මේක ෂෙයා කරලා යාළුවන්ට ඉගෙන ගන්න සපෝට් එක දෙන්න. ඕනනම් පේපර් එකත් එයාලට ෂෙයා කරන්න. right? මේ පේපර් එක විතරයි අනිත් ඒවා කරන්න එපා. right? anyway, so let's wind up the session. If you want you can අපව backward වෙලා මේක ලියා ගන්න. මම හදපු විදිය අපව බලන්න. අද කරපු ටික ගොඩක් වටිනවා. දෙතුන් පාරක් බැලුවත් පාඩු නෑ. then see you in next week or next session. If there was any time, I'll do another session tomorrow or day after tomorrow. Right? Until then, have a good day. Bye.